চলে এলাম আপনাদের মাঝে আইফোন 11 প্রো ম্যাক্সের ক্যামেরা রিভিউ নিয়ে। আমি হোসেন সজীব, শাহাদাত'স DAYOUT থেকে। আইফোন 11 প্রো ম্যাক্সের ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি ক্যামেরা। প্রথম ক্যামেরাটি হলো 12 মেগাপিক্সেল 2.8 অ্যাপারচার 26 mm ওয়াইড এবং সেকেন্ড ক্যামেরাটি হলো 12 মেগাপিক্সেল 2.0 অ্যাপারচার 52 mm টেলিফোটো লেন্স উইথ 2x অপটিক্যাল জুম। সর্বশেষ 12 মেগাপিক্সেল 2.4 অ্যাপারচার 13 mm আলট্রা ওয়াইড উইথ কোয়াড এলইডি ফ্ল্যাশ। আগের আইফোনের তুলনায় বর্তমানে আইফোনে অনেক ভালো এবং ক্লিয়ার ছবি পাওয়া যাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আইফোন তাদের নতুন মডেলগুলোতে একটি আলট্রা ওয়াইড লেন্স যোগ করেছে। অন্য সব আলট্রা ওয়াইড থেকে আইফোন 11 প্রো ম্যাক্সের আলট্রা ওয়াইড দিয়ে অনেক ভালো মানের ছবি পাওয়া যাচ্ছে। মেন ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ 4K 60 fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করা যায় উইথ EIS OIS। বলা যাচ্ছে যে সবথেকে বেস্ট ধরনের ভিডিও কোয়ালিটির কথা কি বলবো, একদম বেস্ট লেভেলের ভিডিওগ্রাফি করা যাচ্ছে এই ফোনটি দিয়ে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপারটা হলো আইফোনের এখনও স্লো মোশনে 120 fps আর 240 fps পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মজার ব্যাপার হলো যে আপনার আলট্রা ওয়াইড দিয়েও স্লো মোশন করতে পারবেন। আর রাতের ফটোগ্রাফির জন্য তারা অ্যাড করেছে নাইট মোড, যা আইফোনের পুরোনো মডেলগুলোতে ছিল না।
আইফোন সেলফি ক্যামেরাতে ব্যবহার করা হয়েছে দুইটি ক্যামেরা। প্রথমটি হলো 12 মেগাপিক্সেল 2.2 অ্যাপারচার 23 mm ওয়াইড অ্যান্ড সেকেন্ড ক্যামেরাটি হলো 3D ক্যামেরা। সেলফি আগের তুলনায় যথেষ্ট ভালো হয়েছে, ডে লাইট এবং লো লাইট উভয়। সেলফি ক্যামেরা দিয়ে 4K 60 fps পর্যন্ত হাইয়েস্ট ভিডিও রেকর্ড করা যায়। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো যে আইফোনের 11 মডেলের সবগুলো ফোনেতে 120 fps স্লো মোশন ভিডিও রেকর্ড করা যায় সেলফি ক্যামেরা দিয়ে। আগের আইফোন দিয়ে ভালো মানের ছবি তোলা যেত না, কিন্তু এখন আইফোনে নাইট মোড অ্যাড করার কারণে রাতে অনেক ভালো এবং ক্লিয়ার পিকচার পাওয়া যাচ্ছে।